example 7.3. Considering the following semi-linear equation, we have x times u sub x plus y times u sub y equals u, with the initial condition u of x1 is equal to g of x. Our characteristic ODEs are given here in the left, and our initial conditions are given here in the right. So I think it has been very much detailed na sa explanations of previous reporters o nga nung nakuha ni Ani. So I believe there's no need to explain further about this part. So the solution to our characteristic ODEs are, so yun sa man ni sila pagkuha. Aning kinato part. Focus here sa x over ds. Sa makuha to, ato ala ni siyang i-simplify and then i-integrate. So this can be done by separation of variables. So separation of variables ani siya. So mahimo ni dx over x equals dx. Pwede na siya maing ana. How? Ano maing ana siya? So we did that by multiplying both sides of the equation by d over. So multiply nato both sides aning equation of ds over to get this. And then nag-ipon na ang tanang sa left side of the equation we have the x variable, and sa right side we have the s variable. So solve na nato ni siya by separation of variables. It is a separable ODE. So integrate na lang dayon ni. So that becomes ln x equals ln s plus our constant of integration. Next, let's say to aning kani siya sila ato silang himuong exponent ni e. And by doing, I delete it. Sorry, excited. Next step is ato aning iipon in the same side. So kana naatay the same side in as one term. Ato ni siyang iponon as one term. And naaman to'y property nga kani sila pwede ni siya the product of the natural logarithm of s c. And then para makuha ng mga ln, ato lang siyang himuong exponent sa e both sides. So by doing that, makancel ni ana. So ang mahabilin is kana na lang mga puro sa ln. So ang mahabilin is x equals sc. Okay. Ito ba ko? Ito ba? Nasayop ko somewhere down the road. E raised to s. Ay, joke. Hala, sorry, Shem. Nasayop na ko. Ay, sorry, Shem. Sorry, Bri. Na-excited. Naanad ko sa kanang CJ. Ana dito. So, multiply both sides aning. Kani siya both sides ani. Multiply na to ani both sides. So, ang mabilin is dx over x tapos dire ds. And then integrate. So, kani siya ln x ni siya. And then, kani s. And then, ganahan ta nga mawala ning ln. So, ato nang, para mawala ng ln, so, asyang himuong exponent ni e. Isulat to. Himuong siyang exponent ni e. So, kibali mahimong e raised to ln x
O kaning isa po dire, ay, apa ni constant o rasitan ni. Hindi pong isa, e raised to s plus c na. So, by doing that, cancel ni. So, mabilin diri nga side is x na lang. X. And then, kani, e raised to s plus c. And then, law of exponents, if sa law of exponent, pwede na siya himong nin-ani. Diba? And then, since kani si c is an arbitrary constant, so e raised to c is just equal to c because arbitrary man si c. Muna siya. Muna nga mahimo siya c times e raised to s. So, yeah. Muna siya nga maing-ani. C1 of r lang na siya kay pero if like basta kasabot na si Brian ana. And then same process ra po dayon sa pagkuha ani nilang duha. Same process ra na sila. Okay. So next, since kabalo na ta sa atong characteristic ODEs, ato alang igamito na dayon ang initial conditions. So our initial conditions, if we use our initial conditions, si C1 of R, kani si C1 of R equal to siya to R. And then si C2 of R is equal to 1. Unang E of E raised to S nila mabilin diri. And si C3 of R is equal to G of R. So muna siya gipang substitutan ra nato. And then after that, gikan ani from here, we see that y is equal to E raised to S, diba gikan ani kaning sa ikaduha. We see that y is equal to E raised to S. So it follows that R is equal to X over Y. So, gikan ani, si E raised to S equal to siya to Y. So, meaning kani, na siya, pwede na to siya ilisan og Y. So, mahimo na siyang X equals RY. Diba? X equals RY. And then, next is we are looking for the value of R. We are looking for R man. So, divide both sides by Y. So, therefore, R is equal to X over Y. Okay? So, muna siya. Tingnan na siya pagkuha. Therefore, our solution is U of XY is equal to G of X over Y times Y. Gi-substitute ra nato ni. Kaya di ba sa first step adto is i-let man nato nga si Z og si U equal. So muna siya nga nahimo siya nin ana. And then si G of R, si R ilisan na nato X over Y. So muna siya nahimo siyang G of X over Y. And then si E raised to S equal to Y man siya. So muna siya nga Y ni na diri. So muna nin ana kani ato ang particular solution. So muna to siya mubo ra pod. Mubo na man inyo agad. Okay na to siya, chef. Thank you kay. Salamat kayo sa hello. Happy New Year. Thank you, pod.